የሁለት ዩቲዩብ ቤተሰቦች ታሪክ ነው። በድጋሚ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል ማለት ነው ጋይስ። እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ እያልኩ እንግዲህ ወደ ዩቲዩብ 360 ዲግሪ ይዞች ሲደርስና አስተማሪ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ መጥተዋል። በዚህ መልኩ ትቀጥላለች ማለት ነው። ይህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ተመልካቾች ይህ ቻናል ለተማሪ የሆነ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ምርጥ ቻናል ቤተሰብ ሊሆን ላሉ ተቀጥልን የዛሬ ቪዲዮ ሁለት ስቴፕ ካፌ ወደ እናንተ ማቅረብ ይሆናል ጋይስ። እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር እንድትሆኑ እያበስኳችሁ ድጋሚ እንኳን ወደዚህ ቻናል ሰላም መጣችሁ እላለሁ። ያን ቆይታ ይመላችሁ።